Inside Story Uganda, real source of political updates. Later, agegenya obugegenya. Ani agegenya? Nodira akavuka kapitu nokawa head prefect. Mbuga baditaba wabaganda ba Bobi Wine. Bobi Wine is a very dangerous man. He is a dictator who should not be allowed to access. Mbuga ekyamugobeza butawa sente. Baganda ba Bobi Wine bakirabanga kyabusuubuzi. Ekibiina olina bawa mwebani mwagwa. They are illiterate. Well, look what Bobi Wine has a band. Ngabo balwaniranga band. Neba balida opposition baze bakyusibwa bulijjo. Abebibiina ebirala. Beto awolo chani yakyusibwa. Bweyaja kukiza Besigye. Bweyaja ku Winnie. Kiza. Yagwa iteyagwa. Nali kikoze kyamatama. Bate twadduka. Yali Winnie Kiza bwe yavaako ne bayita Better Channel 1. Winnie Kiza nali simuvuma. How can I make a beautiful woman to cry? When Kiza was a beautiful woman. What are you attacking? You're looking at her beauty. Yes. Isn't that stooping too low? No. A beautiful woman to make her cry, even a God can punish you. Wait it. Best in a little. Whatever. Winnie. Nolabana kino kye yaleeta olinga avudde mu lumbe kumbaka n'ogenda mu lumbe. Nona agudde. Ani Mpuga? Me, I don't like Mpuga. Mpuga mufere w'emmengo. But you must understand. Ti Mpuga kati regioni ya Masaka regioni. Greater Masaka. Abadde ayina convoy. Compensating yani eya unumisa defense. Kati agenda mu kyaki yekka. Era waliwo father avumiridde Bobi Wine. No bamututte bamuwadde commissioner. Kati commissioner ni akimanyi. Ali ku commission ya yombwa. Commission. Kankubuulire. Nabajja was a commissioner. N'ogwanga. Nga batabanya Kadaga. Kadaga told the president banyambo banzijeko bawo minister. Na Kadaga created Nabanja. Her number yet is so called commissioners were in the center. But do they have the convoy? What about Nagano with George of State House? Even if we take your vehicle, changes no Zizana Motokayabwe, Zena you young changes no our second Bataja. Yes. Somebody can see our okay. We can humiliate him. Humiliate you. What do these changes reveal? Andi kubolidde Bobi Wine afialinga abantu abagezi batugamba mu political science. The paranoid control power. Tiabatiisi be bakwata power. But you must be, a leader must be able to counter. Never bw'ogebera Bobi Wine Mpuga yasoma Makerere. Bobi Wine wa diploma. Panics. He panics. A housewife panics over a beautiful house. Nenze nkubole. Bia mulinzo bamukodumi wa Museveni. Museveni yalowooza nti kati humiliate me. Bamukodumi we. Azize me. Ssenyonyi anasobola okujja mu ngatto za Mpuga. Tasobola. That is not the interest of Bobi Wine. Mu Baganda omuntu yenna omwana ayagala okutambula mu lujja nga tannamera mannyo mumusimba ebikoloko omukoddomi wa Museveni lwabwoko erinnya lirike yalowooza nti amanya g'abantu galekemu alowooza okuhumiliate. Okay. So obadde wali ku Bobi Wine. Badde wano nga Museveni tannajja munyongoni munywala kwani. Okay. Mwana wani nga munyamu. Adoga tasobola kujja mu bigere bya Mpuga. Olwo opposition mu parliament egenda kusigalawa. Yes. Is it the interest? Bagala aba family ya Bobi Wine. Balaba pate eno nga an income. Nti oyo ajja bawa sente ze baagala. If we want, we must fight against Noob. We must remove Bobi Wine
tujumu baganda babali primitive abalowooza nti sente muzifunira kufa. Bobi Wine yani? Bobi Wine is not important. Bobi Wine benefited from a wave. Well, but botuna ku experience abantu badde batunulidde Namboze, Segona. Namboze ki bafere. Segona ne Namboze Kivumbi nga balowooza nti bano be bali badde at least ba replacement ba Mpuuga. Ono omusajja omugisu. Nambeshe John Baptist. Nambeshe. Kubanga mbabuulira nti Bobi Wine tayinza kudda. 2026 kasita abamawanga amalala bakufuula kabaka yekka oba owedde. Nukwefuse kabaka yekka. Yes. Bali wadde Nambesha. Let me tell you. Ab'Emmengo nga baagala okufera baleeta ani? Baleeta omusajja we Sembabule yali MP. Semajege. Kabaka n'agamba balonze. Akola ki? Sembule si Muganda. Fe Abaganda tulina waliwo ekisajja ekirala kyali Kayunga eyo ne bakireeta ne kiwangula Simanyane. Babireeta buleesi. Kati ono akotta ono mugonde Muluuli. Ssenyonyi. Muluuli. Si Muganda. Anaamufukamira n'amukuuta ennyuma. Bobi Wine is a very dangerous man. Very dangerous. We should not vote him anywhere. Bafamily ye bakontrolinga ekyo bakirowoozanga naye ekibiina kyekyatudde seeke ya Nuupu aliwo agidominatinga. Seeke ya Nuupu no dominate. Yabuuza ne Besigye n'amubuulira miseki ye nakola n'abuuza abantu nze mba mbawulira ku masimu gaabwe tompita musiro. I know what Bobi Wine said. I know what he consulted. Ebyuma byange biba bibalaba. Twalabye Kivumbi ne Segona nga bafuluma nga si basanyufu n'aka. Kivumbi ate ye nga si basanyufu n'aka. Omuntu ate yali tamanye kulya nnyama. Ate alya n'amaliba. Kivumbi ye mufere nnyo. Toyita bantu bafere ekyo kigambo. No, bufere nedda. Kivumbi ayagala nnyo sente. Kivumbi wange Kivumbi. Ekyo ekyabafere tukimenyeewo. Mu gavumenti eddako njabasiba. Kushe. I'm going to be a minister in the next government. Kwata babbi. Minister of Internal Affairs. Jokemba yole. Olebo njola bamuwanga. Ngenda kugula emmotoka. Aleka kuyita bantu babbi kuzina rugwange. Kubanga tewali kooti yali basingisiza misango egyo. Tugenda kuteekako ekitibwa ekiti kyabulamu ti. Netubetoleza ekibuga. I'm coming. Nga Minister of Internal Affairs. Internal Affairs. Minister of Internal Affairs. Government eddako. Eddako. Next government. Ngenda bakwata abasuma. Nze Lutera basuma. Nze Lutera basuma. Linnya lyo. Lutera ki? Ndi musajja Munyankole. Lutera basuma. Toli Muganda. Lutera basuma. Nze Lutera basuma. Lutera basuma. Lutera basuma. Nyini kuba babbi. Mama wange yantuma Lutera basuma. Oli musajja Munyankole? Si Muganda. Tamale Mirundi. Lutera basuma. Ow'Enkima. Nze Lutera basuma. Tamale. Kamba kwateko. Lutera? Minister to be Internal Affairs. Ngenda kuyola ababbi. Mukyabula mitinga mbayisa. Kushe. Lutera? Lutera basuma. Ababbi bakwerinda. Abasokola endasa abantu. Ngenda bayola. Kalinga olukusirwemu. Kalinga. Lutera basuma. Ngenda bakwata mbamalewo. Anti ebyuma bibakwata. Ngenda kubayolera. Kana akalya akatta abantu mbayolera atta abantu mu malwaliro. Lutera basuma agenda kuteera ababbi. Ogenda kuteera ababbi. Ababbi beekaabire. Kushe. Ngenda kuteera. Ngenda batusa emisinde. Bamuwanga abo ba. Kochi 13 tonyezaawo 3 Radio 4 ensonso nze Adam kungenda kusoma katomwa mitamalinda kwatini atugende ku Sobi yatugamba abadde akola yagamba self confessed criminal yabadde akolagana n'abasirikale mu iso leka kwogera byabusiru you confess be action beyatabaddawo my opinion. I've made my opinion. I've discussed this issue.
ti abamawanga amalala abanyankole nganze fe abanyankole tuli bayigirize nawe wafuuka ddi omunyankole tetukola wafuuka ddi omunyankole tetukola tetujja ku sin of crime gwoŋŋaanayo owaye gwoŋŋaanayo kushe mbuza kutegeera wafuuka ddi omunyankole kushe nze munyankole kushe owaawa abaganda abanyarwanda n'olugankahi n'olugambarara n'olugankahi abanyarwanda bagamba ndi muganda lwanjosho nange ndi munyankole kushe mwami Tamale oli munyankole kushe n'olugankahi n'olugaburemba n'olugakiruhura n'olugankahi onye kitegeeza abanyankole kitegeeza abalina power not a tribe those who have power n'olugarakai you have power it does not mean that I'm munyankole okay but those who have power and you are proud I'm with power a proud munyankole mutwala mukoddomi wa Museveni nemutwala nebakana kana akatta abantu nenkakuba nenkajjawo okay kale nzirayo wali kitegede kyegamba ntegedde badoga nti amunoti munyankole by finishity but omunyankole in Uganda today means those who have power those in power can move things the shakers I'm a shaker I'm a munyankole without a pointed shaker alaja ni demiaka I'm a munyankole without a pointed nkuvumbagira ne bane nkujjawo ne program nekubakasa joko ne bom kone mu shaker alaja ni demiaka 10 nga tafunanga sente zina aba yewunyisa let me tell you shaker lamenting obulamenting no but you've lamented for a long time more than 7 years lamenting nga njagala bampe I created a puzzle for these people do I want their money nali ninda muhozi era kati ayingiddewo muhozi ayingiddewo azze okay obadonga mba ku sobi wali wenjagala tudde odoga ku sobi nogamba fete twabitegeera sobi is stupid sobi is a dead man baba kozesa you see for us banyankole who are intelligent we don't appear on the scene of crime we create fools abakola ebintu ebyo okitegeera sobi omuwala bwe yavuddeyo n'ayogera ndi mwana wa sobi akakuleko ekikwa nako tekavaayo nekafuntula entamu sobi omumanyi can you identify with sobi who me anybody sobi omuntu gwe batemyetemye waliwo nekirala bakiyita juuko nali kimanyi kinubbi kyadduse kiri nekiba kinoonya batemye akasolo ka sobi abadde akwata abakazi you don't know ndi mutunuulire fe abasajja abanyankole abagezi tweyambisa baki kitatta bamukwata ne bamusiba n'enjegere naye ng'akoze eki ne bakwata sipapa I offered to stand bail for sipapa to stand surety why sipapa yavuganga emmotoka nga tebamulaba bamubyeko sente that's how they give you a nagisi basasula mu nagisi kalensi nange bansasula mu nagisi kalensi wadde ndi munyankole munnaabwe nange bansasula mu nagisi kale mukozi yagenda okunsasula naye Museveni yansasula mu nagisi nongobanga omubbi w'enkoko ekiro sawa 7 Museveni yangobanga mubbi wa nkoko kubanga omuko alina emisango gye gyeyazza gyayagala niimu ng'onia mwana kakati nkubuulira nti kitatta ono kirabo kyani kyamaliya eyakuba omwana wange kisa kya mukama ate temumijjeko security kisa kya mukama ate nemulwanirira after using you they drop you erina abamilitary police bananga abajjeewo nemotoka empya his problem he marked when he said he claimed Museveni yamuwa emmotoka endala nalweso n'agibba
Nedda. Andi kubulira. Tosiba bintu ba. Alleged. Okay, alleged is okay. Their quarrel. Si papa. Navuga emmotoka okutali namba naki. Ne bamuliyamu sente. N'alaba Museveni n'amuwa sente Museveni zatampangako. Why do you turn against si papa? Omugagga Sebuufu tatanga mukazi. Okay. Uyo omulamuzi. Wakanya ebya kooti. Ndi kubuulira. Tebazimba w'ekizimba w'ekya insurance. Yes. Eyatta omukazi bamuyita Kiwanuka. Yali mu flying squad. Bamulete wa Sebuufu. Sebuufu amubanja katono nnyo. Bakwata Sebuufu bazimbewo. Naye olunaku Kazinda ali mukomera ne mama we yaziba amaaso. Yabba ki? Okay. Yabbiranga nedda Kazinda yabbirangani. Yabbirangani. Ye mugagga waali. Baganda. Abaganda zendika za Uganda ze sacrifice nagana mukoko niyamu linyalamu. Nzo omusajja omunyankole kushi. Nange munfuula omuganda ow'okoniyamu. Endika za Uganda Baganda. Sacrificial lamb? Yes. Ze basaddaka? You tell me. Omunyankole fe abanyankole tetugenda kusiina ovukulayo. Weeralabyeko nga nzijeyo emundu. Sigiina. Olowooza siina pisto. Waliwo yali akugenda nti Mirundi alina pisto. Nnyondo. Lwaki mbeera n'ennyondo? Is not a firearm. Illegal possession of a firearm. Mala kutta ne bagamba he used a lethal object. Naye ennyondo zirimu mu firearm. Betenta. Semuntu siziina. Katono nnyo kanzi. Yes. Kanzi gitandikira. Sitaki kazi ya serikali. Mimi nataka pesa peke yake. Regular sente. Kazi ya serikali ni nani? Waziri na nani? Waziri wa biashara, waziri na nani? Waziri wa biashara. Am I going to be a minister of finance? Sitaki kazi ya serikali. I don't want Japanese job, even a vehicle. Let them take it. You don't want. In fact, if they had not taken that vehicle, single to Bobi Wine, people power, our power. Museveni n'ategeera ye yambali winga tindi wajirikiti until Museveni came n'ategeera nti nedda People power. Omusajja ono si wajirikiti. And I've written a book about Mukozi. 3 books. Which book? The latest one says, picking me from a jirikiti back to political limelight. Museveni yonkanyuka yebwe yambalamu nga ndi wa jirikiti kwe basulembwa buchamani nti nange omusajja alina masters degree nina buchamani. No, you see, the area you accept the reality that better. Because goli kulevo yemu ne Catherine Kusasira. Sisobola. Oli kulevo yemu ne Buchamani. Mwena muliba presidential advisor. Omusisa No, you are the same level. Why? Omusisa tudene malaya. Sister. Then why did I go to school? Museveni wabajogera. No, president. Tajja kunjokako. Muli kulevo yemu. Anti kugambe siriyo. Mwena ba advisor. Banderekamu. Don't listen to rubbish. Omukazi yasi suzawana ba nga bwalina amaanyi agasinga golola bwe bamukwata ne house boy tomalaako gagenze kironga masanyalaze Abuza atya? Asula atenda. Salo nga amaanyi gamuwala bawo amaanyi namutuma n'amanya. Leo bamukwatira muziko gwa neiba. Tamalaako gagenze ngamaze oli yabadde mulala yabadde kwati piso masanyalaze ebitu biyita flattering. You must understand the reality and flattering. Ngende comfortable linda kuma mitambale bobo oli mukunywa mwengego bajja ne bakutuula can I sit near you atula opposite bwagazi amagulu bwagazi amagulu nze mbaita ne magari madam ayo wearing a nylon nika or a cotton nika because you want comfortable. Why don't you go change it to buy another type? You know there
bwafuluma bwati bwanyenya akabina kane nkofu zibuuza nti ani atuwadde kasooli sule ddalu gwe ng'osibidde bwereere nenkuzinisa kalipusa mu kkooti omulamuzi mwendisinisa kalipusa mu kkooti ng'onsibidde bwereere nanzino ne wiiki n'agijjako kalipuso nanzino mu kkooti nga kimutimbye nakuba abasirikale abamulu bwayawula bwaba mukazi nenika n'agikanyugwa nga mulamuzi nga bwayi kalipso omulamuzi bwamala okuloolinga ng'agamba failure to implement a judge's directive is contempt of court. Abo ndabasirikale muvuma bwabwerere ba DPS bali kibabazanyi obonyomye kkooti omulamuzi ono yasaana okuzingibwa okuva emmanju azine kalips sule ddalu gwe ng'osibidde bwereere nenkuzinisa kalips onoonye nnyo kazimba bagenda omukuba ajagenda Church of Uganda tekkiririza mu gy'abasiyazi ate bo bakufa twekutudde ayina empala abuuka ati ate ayina mpala abuuka ati ekigwa ky'abaana abawala gwe balumbe ng'oyina empale ayina empala abuuka ati ate ayina mpala abuuka ati ayina empale yeegaziya balumbe ng'oyina empale ng'oyina nnika onzijukiza abaana ayina empala akola atya abuuka yeegaziya ate ayina mpale yeefundikira gwe lumba abasiyazi ng'oyina nnika obuuka ekiguwa nga weegaziya nebowa ng'otoyina nnika omusiyazi teyepaakirwako omusiyazi ateera ogambye bagenda kukuba kanisa linda bino biwero because nebuziza oweruwere yabadde alondeddwa ate balyoke bamugambe bakizuula nti abadde ne history tali nnungi bote bamanyi kubalanga abakatoliki kye baalikoze byaligenze mu maaso n'amalawo omwaka ogwo ne bamugamba nti seek early retirement manyi ba bishop abakatoliki abasiikiriza early retirement ensi n'esirika bano baawedde kanisa ewedde omusiyazi awangudde agenda okuba akazimba negana anti ekibi ky'abasajja abo kugandula tekuli zipu ate kugandula kuliko zipu tekuli ekitegeeza beegiriisa ekirungi ky'abasajja bano bannaddiini kugandula tekuli zipu tekuli zipu zitoloka mbwe embuzi zakutudde ate gamba buulire ku 113 radio 4 ensonso nze Adam Kunge dakiika 29 zakera ku ssaawa 2 ezakawungezi k'olunaku olwaleero media consultant Joseph Tamale Mirundi gwendi naye post bank ekutusa ku programu eno ekugamba nti genda obeere ng'ofuna aga nti omukulembeze akola ki kale kansome wano ogambye wano a prominent businessman hired a consultant to reorganize his company which was facing financial problems. The consultant found out that the businessman was overspending on luxuries instead of reinvesting the profits into the company. The consultant advised him to cut down on his expenditure, which he rejected, and the company collapsed. Why couldn't this man adjust his luxurious life? The answer was that, like Obi, he could not disengage from the Clara machine that had become part and parcel of his life. This attitude is common in politics. This is one reason why governments lose power or be defeated in elections. Losing power means that the government embarked on a self-destruction mission. It did mistakes that were avoidable. A defeat means that voters wanted change. It does not depend on the performance of the government. Therefore, in many cases, leaders operate like Obi. They find themselves at a point of no return. Interestingly, like Obi, who spent all his income on Clara while he abandoned his poor and old parents, political leaders are forced to commit mistakes and fail to consolidate themselves
into power, but only appease a group that looks to be very important to them. In 1983, following a failed coup in Kenya, President Daniel Arap Moi failed to address the prevailing situation and instead resorted to violence. The president failed to understand the real masterminders of the failed coup. Neither did he get to know the reasons behind the coup. Had he found out, he would have made political reforms. However, Moi became more dictatorial than before. He sacked senior army officers, including an Air Force commander, Major General Joseph Kariuki, a Kikuyu, and replaced the army commander with Major General Mohammed Mahmoud, a Somali of Kenyan origin. Moi filled the Kenyan army with Somalis whom he believed lacked the appetite for political power. This was a big political blunder because Kenyan politics is based on ethnicity, where political opponents are regarded as tribal representatives. Although the Somalis were loyal to Moi as an individual, the decision alienated him, who had earlier dominated the army and the police force. Moi's decision to pamper the Somalis encouraged many Somalis to leave their troubled country, Somalia, to settle in Kenya. Kenyans have lived to pay a heavy price for this mistake. Moi went further and established torture chambers in Kenya. The coup plotters were extradited from Tanzania back to Kenya, charged with treason and executed. This was intended to send a strong warning to the military. Moi had earlier been regarded as a strong Christian who could not sign a death warrant. He also amended the Kenyan constitution to declare Kenya a de facto single-party state. In 1963, Kenyatta had forced KADU to join his ruling KANU party, but preserved the constitutional provision that maintained a multi-party democracy in Kenya. Moi, like the earlier mentioned examples, thought that he was undermining his political enemies and consolidating his political base. This also backfired. Those who were members of KANU could not participate in politics. The other group that had been the opposition joined the KANU and demolished it from within. For example, Raila Odinga joined the KANU, became its Secretary General, but once Moi appointed Uhuru and announced him as his successor, Raila, with many others leaving KANU, an empty shell. Those who have bolted. Unlike love affairs and business management, political alliances are not permanent. They are based on prevailing situations. Once those close to the leader find out that he has embarked on a self-destruction mission, they decamp. This is what happened in Rwanda. Once the late Habyarimana became a stooge of his wife Agatha, who had created Akazu composed of Hutus from northern Rwanda, the southerners bolted and joined RPF. Almost the same thing happened in Kenya. Moi's former confidants left KANU enemies, and Moi had to appoint ministers every day to replace the defectors. In Senegal, Prime Minister Saleh opposed Wade's plan to seek a third term, later to be succeeded by his son. Saleh had realized and read the political situation well. Instead of sulking with Wade, he turned himself into an appointing authority and grabbed power from his boss. In Malawi, Mama Kazamira, Kamuzu Banda's mistress, frustrated all the efforts to replace Kamuzu Banda, who was almost senile. He was later defeated in the subsequent elections. In Zambia, Frederick Chiruba
wanted to protect himself from persecution over corruption. He rebranded his former foe, Levi Patrick Mwanawasa. However, Mwanawasa had made the political landscape favorable. As soon as he took power, he abandoned Chiruba and subjected him to a long, embarrassing corruption scandal. This had earlier been done in Kenya, where Moi subjected Charles Nyonjo, who helped him to take power, to a long and embarrassing inquiry over treason. This is an old Machiveri principle. Machiveri points out that the prince must eliminate those who helped him to take power. What does all this mean, and what lessons do we learn from the above examples? It is important to note that those presidents conducted themselves like Obi. They failed or refused to let the Clara destruction machine go. If President Moi had made political reforms at his own pace, things would have been different. He was forced to amend them in order to open space for multipartyism, which had shortly changed. He agreed to a new constitution that provided for term limits and forced KANU into a political limbo. In Rwanda, Habyarimana did the same. He later agreed to share power and make political reforms in both the politics and the army. He died in a plane crash on his way from Arusha for peace talks. His supporters kindled genocide and fled into exile. In Malawi, Kamuzu Banda was humiliated and was saved by two factors. Only Bakiri Mulozi, who succeeded him, had not been persecuted by Banda's regime. He therefore harbored no personal vendetta. Secondly, it was because of his age. However, in Kenya, Moi's party was relegated to the political limbo. However, in Nigeria, when Atiku Abubakar thwarted Obasanjo's third-term attempt, Obasanjo brought in the late Yaradua to avoid Atiku's advances, and this is why Obasanjo has remained active and influential in Nigerian politics. He abandoned Goodluck Johnson as soon as he realized that he had become a Clara machine, shaping the 2016-2021 politics. Many people who read my books or listen to my talk shows will confirm that I do make precious predictions. This is because I get valuable information about the matters. Secondly, I am guided by political science principles. Furthermore, I am not a propaganda tool for anybody. Those factors enable me to properly analyze the political events and calculate their impact on society. Finally, I grew up as an independent person who does not succumb to any type of pressure, whether financial or political. I look at the future, not the short-term benefits. 5 months after elections have revealed issues which will shape 2026 to 2021 political events. In my book, The Invisible Hand, I pointed out that there were two formidable groups that were jostling for political power. I pointed out that the two groups feared a Libyan scenario which removed Gaddafi from power and his eventual embarrassing death that involved a boy who inserted a knife into his anus. Those two groups looked at Museveni as a political liability. Their reasoning was that a headless revolution, if people poured on streets and unmanageable in terms of administration, they came up with an alternative solution to remove Museveni. This would provide them with two important benefits. One, they would take power, protect their wealth, and have another chance of looting more. However, they disagreed on who would succeed Museveni. One group had underestimated Amama Mbabazi. However, majority later realized that Amama would take advantage of Museveni's removal and take power. They lost Mbabazi's presidency, retreated,
and dropped the idea of undermining Museveni. This is why Museveni dropped Amama. If the two groups had succeeded in removing Museveni, Mbabazi would have defeated them. Mbabazi's dismal performance in the 2016 presidential elections depended on this. Mbabazi lacked an elaborated structure, and his efforts to form TDA failed. He also failed to use the NRM structures which he had hoped to use after removing Museveni. Secondly, when NRM leaders realized that Museveni was still around and here to stay, they abandoned Amama but committed a big blunder by linking his presidency to Museveni, claiming that he had anointed him. The moment Museveni deassociated himself from Mbabazi, Amama's presidential bid crumbled. The last nail came from Dr. Besigye when he refused to support Amama Mbabazi. The foolhardy opposition blundered by pinning their victory on the idea of a single candidate, which also flopped. Voters did not buy the idea of Plan B, two candidates standing against denying him outright victory, as outlined by the opposition. This would have been floated earlier, not after failing to agree on a single presidential candidate. The fifth blunder was to use short-term strategies like disbanding the Electoral Commission and political reforms, which did not materialize. Nzija. Rabi businessman. Bamugamba akyusa ajjako kino yagaana. Kampuni neegwa. N'abakulembeze bwe bali. Teyejjaako bantu be. Bonna. Kakatudde mugamba mwine economic crisis. How come? Tiagoa yabweebwa omuntu omu. How? Omuntu omu asobola okutya okumanaginga agoa. Okay. Kitegeeza nti bw'abanga talina managing capacity mwenna abatta. Abasaanyaawo. Yes. Okay. Agoa ya muntu ogwo mulimu amata mubiki mulibubiki. Era Museveni n'atuma oyo mu kudumiwa. Geze mwagoa okwogerezeganya n'Abamerika. Ne bamugoba. Kyembagamba. Tiwabeerawo abo abaana nga babanoonyereza Museveni baayagala ennyo ffe baatugoba. Oye Museveni alowooza nti bwe bakonyamu omukubu akunyamu ng'alina emisango gye wekkiriza agikunyamu mukamu okuba Museveni akuuma ne bw'oba ompa bwa minisita. Kubanga amamanyi amagezi gaabwe. Kale kafune ku bantu. Ate bakuwaabira. 075210319 075210319 Consensus. Hello. Kato wange. Sebo. Ebali tuweereza Adam Kungu. Sebo bali kuwuliriza ekitiibwa. Amanya Senfuma William. Ndi kalero wensingidde. Yes mwami Senfuma mbufunze. Omukukunavu mundabire nnyo. Kyembuuza omukukunavu. Nti olwaleero agamba mwami Yoweri Kaguta Museveni nti yamusuula ku jjirikiti. Ate obwanga n'abwokereza omutabani nti essaawa eno yagenda oli muggyako. Talabawo mbeera yonna nti noono naye agenyiza omukozesa olw'okuba nti kati Tamale alina ku maanyi g'asobola oyogerako eri abantu. Badda ku sayidi y'omwana. Omukulu wabo ogwo. Mukulu omwogera linnya. Alina abaku bangi. Okay. N'alyoka alowooza mbu asobola okunnywamu nnyo alimu. Ala. Ozo nti Museveni. Radio 4. Consensus kwoli. Ate omukulu. Kutuweereza mukulu Adam Kungu. Hello? Sebo tukuuli agenda maaso. Webale kutuweereza n'oyo mwami Tamale. Nina iwano Sebo. Yes Sebo. Naba muyise Mnyala Kevin omwana omugisu naye nsinzidde wano kyali bujjala. Ku nsonga ya NUP abantu b'ewaffe eri baali balowooza engeri ono omusajja gwe bayita John Baptist Nambeshe engeri gy'atambula nnyo n'omukulu nga basuubira nti yagenda okutwala ekyo ekifo naye kyewuunyisa nti ye bamusigazaawo we yali tetumanyi naye webale kutuweereza. Babali kuwuliriza ndugu. Hello. Adam Kungu. Sebo. Sebo nkulamusizzaako. Nange bwe ntyo ekitiibwa. N'abakyala e Bulenga. Sebo. Omukulu Tamale Mirundi mulamusizza Sebo. Ensonga zitambuludde bulungi nnyo naye ekigambo kya Tamale Mirundi
Tamale Mirundi alemba okuyita ababaka mpunda bagundi abavuba abakyali ate ekigambo kyakozesezaawo nga kijolonga ababaka nze nga ababaka bonna Kyagulanyi ensonga ze yalonze ababaka bonna n'abalonda kuba buli omu yamuwadde ekifo nga tasosodde mu mawanga. Tamale Mirundi empuyita ayogera ku mawanga nti yasosodde sirawo ababaka buli omu yamuwadde ekifo. Abale nnyo ndogo ensonga egguse ku Radio 4. Hello. Alo baba. Sebo Musogo kuba otya? Ndi bulungi mwami Adam Kungu. Yes Sebo. Wena kuba ledi bitamu. Webale ino mugana ngo Musoga. Webale mukungu naye mukungu mukobe kwa ide kwene Busoga yona. Oyagala jeke Busoga naye abeera yondo oba kyagenda yuko. Nti akitegera radio dabeera kwa isingana ndi bairo mukungu wetu mwenda ina ida kuyalenga ku radio ya baba yagenda kunayalekera okuida ITV kinani muulizanga ku mwami Tamale radio kijoba ku Busoga eyo. Njeri kamuli. Bajita jeri eyo bajita bakamuli. Eri kamuli. Bajita batya? Ajja kubulira. Okay. Kale neyanziza mukama bampero omukisa. Amina webale kasito muulira ku radio fo bisigadde tofaayo gwebeeranga ku radio fo jja kubeeranga mukulu kunava muulira bulungi nnyo. Kumbulira ke Busoga jendi. Agambye nti abeera ayagala ogende abasoga bakwagala. Busoga jendi. Okay. Ono agambye wano mwami Tamale webale kunnyonnyola bulungi ku nsonga Sekyanze Kalangala agambye kungu kwendi ngambira muzeyi Tamale ntino kajambo anze ndi Kalangala fena tutaddeko. Ono agambye wano kungu webale nnyo Tamale Mundabyoke webale nnyo naawe anamuyita Samuel Samuel Eyota mukodomu wa Museveni yankubana. Hello kunsunsuza hala kale kafuna omula 055 2 munya kuboyita fenesi mu 2 oba 3 tuberenga tumaliriza enteekateeka ey'olunaku olwaleero. Radio 4 hello. Okay oyo kamwenenye ndowooza essimu zifunyemu obuzibuzibu kanda bino. Hello. Okay tugenda kukoma ku masimu mu mitabo tumalirize. Ayo. Abantu. Kanda bino. Hello. Hello Mr. Kungu. Sebo. Ono bali Peter Munakamwe. Yes Munakamwe cha Sebo. Omukoko na mulamusiza munabudde munanga atwedanye agambe munankole. Kale ka kuko munankole munanga fune ekyo kulya ate tunagambe. Kushe. Tamala ge munyankole kushe. Agali oli muganda wawo oli munyankole kushe. Ate bajja kubyogera. Ala? Muganda. Waji Sebo. Ogambo tya muganda wange. Sebo ndi wano. Bana happy new year. Webale nnyo Sebo naawe. Era mbakulisa Christmas ennungi. Wamu ne mami Tamale. Sebo gako ne Beni empatanga bulijjo. Okusookera ddala bambi twafiira omukwano gwaffe Arsenal Mani. Bambi kirinyo kibi ddala. Naye mami Tamale mwebaza ensonga z'ava n'atuweereza. Tusiimira ddala mu guno omwaka. Tetujjula agumizeewo n'omwaka ogujja bw'atyo. Tuweereza. Wabale kuwuliriza Sebo. Mwami Tamale tuko. Ageri munyankole. Ndi musajja muganda. Naye mbadde mbagamba. Okay. Timufune power and influence. The Banyankole are very powerful people. Abanyankole tobalaba kukusina of crime. Wenjagala ombuulize munyankole kyakuba abantu mu Kampala. Mumbuulize. Ono Kiboko squad kyamujjukira. Yafiira okumwala gwe na Kivu nga anoonya mazzi. Okay. Why is it that mukyebuuza lwaki balibo tebalabikako ku political scene? Tebalabwa. Toyinza kuwulirayo musajja munyankole atigomya Kampala. Kati abasajja b'MTN babadde bawadde boda sente kano akafudde envi k'omu Kampala kagere ne bakatwala nga tekalinnya mugeka bakazikolako mu Kampala. Oli memba akafudde envi kemuyita ka minisita falina obuvaliga buli wansi wano bali butereeza mu kofini. Abaana bakoze eddiiru yaabwe ne MTN kagenzeeyo mbuzi Ssenyonyi oli wa boda vuga boda kasajja gwe. Teri munyankole akola ekyo. Akonga kabadde kanyankole
tekayinza kukola bintu bya busiru ebyo neboda kubanga kugenda kumaita kwata bodaboda z'abaana ate baali bagenda batula n'ekiyimba bali benyini bali nolinifiza era bajja kabatula tekamanyi bali mu bodaboda obbe buli wamwina bwojjo tulina kuyina kasajja gwe nikitawe yakwegaana nze Adam Kongo awulira tugenda kukoma wano kitawe nakwegaana kyofa togabye nedda tukomye wano akuume jambo